we have to do many more. It's just a number, but I think it came at the right time when I just wanted to gracefully exit from the the regular films which I've done earlier, to get into something different. And so I keep telling, so if this runs well, then I have 10 more years of No pressure, sir. There's no pressure at all. yeah. మీరు అది అన్న ప్రతిసారి ఒకసారి అని ఒకటి అనిపిస్తూ ఉంటుంది సార్ లోపల. But in this one, the best thing is the emotion was so strong. That's what I really liked. Having enjoyable moments with the daughter, you've seen in many movies, but here we have a problem, and the way I go about how Saindav goes about, handling the problem and with all his, with his family. That was a beautiful journey, and it gave me a lot of scope for some wonderful performance. And I thought I could, deliver something new and fresh for the audience. And I'm always comfortable with emotional scenes, but in this one it gave me much more, the scope with Sarah, and also we have a extraordinary climax which people will love, and it will be, I'm sure the people are going to love the whole climax. So every time I hear the climax again, I get goosebumps. Every time he says it, I still I get that goosebumps. So powerful, Yes. so emotional. Yeah. Really, that's why I keep telling the film is climax. All the I think time. it's a lead up to that point, how the journey, కొన్ని కథలు ఒక్కొక్క పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కదా సార్, రాసుకునేటప్పుడు ఒక్కోసారి సడన్గా ఒక సీన్ ఇట్లా ఇదైతే ఎట్లా ఉంటుందని సో సైంధవ్కి యాక్చువల్లీ నాకు ఐడియా స్టార్ట్ అయిందే క్లైమాక్స్ నుంచి. సో ద హోల్ స్టోరీ దట్ ఐ హ్యాడ్ రిటన్ ఇస్ అ లీడ్ అప్ టు దట్ దట్ హ్యూజ్ ఫేస్ ఆఫ్ బిట్వీన్ హిమ్ అండ్ bad people. And also in the highly emotional film law, to get the action part, there's so much action, but it flows with the Movie. The movie. Yeah, there's no forced fights, there's no artificial fights. It's very realistic and very real. So that way I think they've shaped up really well. So tapakunda సినిమాలో ఎక్కడ కూడా మనకి మనం కూర్చొని మాట్లాడుకున్న ప్రతిసారి మనం అనుకునేది అదే, కట్ చేస్తే ఫైట్ అన్న కాన్సెప్ట్ లేకుండా కథతో వెళ్ళిపోయే ఫైట్లు, అండ్ ఎక్కడ కూడా నించోని ఇంతసేపు ఫైట్ అని కాకుండా ద యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కేమ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రీగింగ్ అండ్ ఇన్వాల్వింగ్, లైక్ ఇట్స్ వెరీ న్యూ ఏజ్. దట్ ఆ క్రెడిట్ మనకు పనిచేసిన అందరు ఫైట్ మాస్టర్లకు ఇవ్వాలి, బికాస్ గ్రేట్ వర్క్ దే హెవ్ డన్. ఇట్స్ అమేజింగ్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ టర్న్డ్ అవుట్. And also see the emotional scenes, if you have someone who's performing well and very natural. So I was fortunate to have you and Sarah performing so well with me in all the sequences. It was just amazing. That's why the output has come out so well. And okay, how is it working with Saindav for you? Why did you say yes to this Saindav when Sailesh came? No, I really, I obviously like your films and I like you. For me, it was more of a personal connect. For me, it was because when he came and told me the story, and Venkat sir, I know Venkat sir, so he wanted me to listen to the story. So I thought he is making something very interesting, and it's a landmark film for you. So I didn't want to miss out on it. That to be very frank. Thank you. That Thanks, was the actual thing. So I thought, not done a Telugu film for a very long time. So I thought, okay, at least I should make an appearance where it is really good, and I know it's not a huge character, but still I thought I can make a small difference to it, or to whatever extent I can. So I personally wanted to be a part of this film. Thank you. Nice. So sweet of you. Thank you. Do you have any questions, Sarah? Do you want to ask any questions to anybody? Yes, I am going to question to director sir. Director sir, पूछो. So, what made you cast me? Oh, good question. Did you Who's I? Did you see Gayatri in me? And how? And क्या बात है? How do like the way she's asking? Should I answer it like I'm answering an adult, or should I no, if I go No, she's still but waiting for you your are answer. so good. Tell me properly. Yeah. You remember ఒక ఆడిషన్ చేశా సార్. సో సైంధవ్ ఫిలింలో గాయత్రి క్యారెక్టర్ దగ్గర ఒక 80 మంది పిల్లల్ని ఆడిషన్ చేశా. ఇది ఆ రోజు నాకు ఇంకా బాగా గుర్తుంది. పూనా నుంచి ఫ్లైట్ వీళ్ళది ఏదో ప్రాబ్లం అయ్యి మిస్ అవ్వడం ఏదో అయిపోయింది.
మాకు కంగారు ఫోన్ చేశారు వీళ్ళ పేరెంట్స్, గాయత్రి పేరు కూడా నాకు గాయత్రి అనే వస్తుంది. సారా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసి మేము ఇట్లా మిస్ అయిపోయామంటే, సరే పర్లేదులే చూసుకొని టైం చూసుకొని రండి. ఆనెస్ట్లీ నాకు ఇంకొక 4-5 ఉండే ఆ టైంలో, వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసేసుకుందాంలే అన్న ఇంటెన్షన్లోనే ఉన్నాను నేను అప్పుడు. ఓకే, బట్ దేర్ పేరెంట్స్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దేర్ కమిట్మెంట్. దే టుక్ అ కార్, drove overnight. Okay, they could have waited for the next day flight. I don't know if it could have changed my casting preferences, but they took a car. By morning they were there in my that's really office, and they said sorry sir, sorry, and then I did a audition for her. Khatam. అంటే అప్పటిదాకా చూసిన టాలెంట్ పూల్ వేరు, ఇది వేరు. ఒక చాలా కీ సీన్ ఒకటి ఉంది సార్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ద ఆడియన్స్ బికాస్ ఇట్స్ స్పాయిలర్, బట్ షీ పర్ఫార్మ్డ్ ఇట్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, దొరికేసింది గాయత్రి, యూనో. సో యూ రిమెంబర్ ద ఆడిషన్ యూ గేవ్ మీ? Yeah. I was blown away. So that's why he That's the chose reason you. why. That's why we chose you. Shraddha and this one, okay? Yeah, they hit it They off. are one. They hit it off. It was amazing to see both of them. I mean, are they adults? I mean, they were like, who's this? They both like partners. They as if they knew each other for so long. In fact, sometimes we were having so much fun. Sailesh is waiting patiently. Now they'll stop laughing. Now they'll stop laughing. And there is Venki sir next to us, still so shamelessly. We have laughed at jokes, laughed So again. this is one of those moments that I was asking him Yeah, about. I think where this he is- wanted to kill you, but he said, Why did I cast her? No, so a very common instruction that I give my AD team. రే సీరియస్ సీన్ జరుగుతుంది ఇవాళ, శ్రద్ధాని అన్ను పాపని మాత్రం దూరంగా పెట్టాలి. వాళ్ళిద్దరిని కలవని. సో సమ్ ర్యాండమ్ థింగ్స్ దే ఆర్ లాఫింగ్ అబౌట్. No, I don't know. So many times we were there. We were watching. What are they? So long they're sitting and chatting. పక్క సౌండ్ వినిపిస్తారు. సౌండ్ వచ్చి ఇటు చూస్తే వీళ్ళిద్దరు ఉంటారు. సమ్ ర్యాండమ్. ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ నా గురించి మీకు చెప్పమని అడగడం చాలా సెల్ఫిష్ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ మిమ్మల్ని అడగను నేను. మీకు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు, మీరు డైరెక్టర్గా నాకు ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు, ఇవన్నీ అడగను. ఎందుకంటే టూ సెల్ఫిష్ అనిపిస్తుంది. కానీ ఇంకా అడుగుతున్నావు. చెప్పు, ఏదో ఒకటి చెప్పు. చెప్పాలని కూడా చెప్పండి. చెప్పు. నేను ప్రొడ్యూసర్ గురించి అడుగుతాను సార్. అంటే నేను నాకున్న చిన్న కెరియర్లో నేను చూసిన వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ సార్. సో మీరు ఎన్నో చూశారు, అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఒక ప్రొడక్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ వెంకట్ సార్? ఎలా నిహారిక ఎంటర్టైన్మెంట్, హౌ వాజ్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ నిహారిక ఎంటర్టైన్మెంట్ సార్? No, it was first thing. I'm really glad he came about suddenly like that one fine day, and him wanting to make a movie with me. He expressed that he really wanted to do a film, and there was something about him as a person. I liked him as soon as he came into my office, and when he said he always wanted to do a film with one with Nani and one with me, I mean that was his dream to do a film. Yeah.